Ok ragazzi, ci troviamo qua con Syberia 3 e continuiamo. Dovevamo cercare qualcosa che interessava il gufo, quindi andiamo a vederci, andiamo a vedere in giro se troviamo qualcosa di interessante. Vediamo subito. Mi ha fatto riniziare un po' più indietro. Ehm, Ho dovuto rifare un pezzettino, va bene, comunque. Yeah. Anton fell asleep in the middle of the game again. Anton si è addormentato. Be reasonable, please, Miss Walker. I'm sure that with our treatment, in a few months you'll regain all of your faculties, Sì, and sì, you'll be able to ok. leave the clinic perfectly cured. Donna, eccola qua. C'è qualcosa da... Una chiave. Una chiave. Dormando. Non è successo niente, tanto... Mi scappa... Allora, questa chiave sicuramente la dobbiamo usare qua. Usa. Perfetto, perfetto. Allora, diamo il piccione meccanico e adesso sicuramente possiamo tornare nel nostro balcone. Corriamo, andiamo a vedere che succede. Andiamo a vedere che ci dice il simpaticone. The messenger is out on the balcony. Ah, niente. Walker. Andiamo a usare il nostro piccione. Bene, bene, bene. Oh, vieni piccio. Hey you! Birdie! Birdie! I've got something for you! Niente piccio. Vieni piccio. Si muove, si muove. Tantissimo. Si muove anche il gufo. Oh, finalmente. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Oh, benissimo. Oh, ok. Bene, bene, bene. The owl flew away with the key, Kirk. That's good news, Kate Walker. Now we only need... Kirk. What's wrong? Dr. Olga's treatment. Kirk. Kirk. Can you hear me? Wake up. Come, come. No need to be alarmed, Miss Walker. Oh, la signorina Olga. Buongiorno.
Madame Olga, sì. You're Dr. Olga, I suppose. We weren't expecting you to awaken for another few days, Miss Walker. This is surprising, truly. If I had known, I would have come by earlier in the day to assist you in your return to the world of the waking. Unlike poor Kirk here, I have no need of help. I am very well, thank you. Fainting is a secondary effect inherent in the treatment, Miss Walker. Nothing more. In medicine, despite any discomfort, protocol must be respected. Oh, you mean that horrible mechanical bed where that poor boy is waiting for a prosthesis that never comes? That's protocol? And I suppose the same is true for the absurd interrogation I had to go through. Facciamo incazzare You seem to Olga. have developed a singular paranoia since you came out of the coma. When we get the chance, I'll look into it. But for now, I'm going to ask you to please leave. I have to administer the next stage of the treatment to your young friend. Calmo, Did you hear calmo. me? Non voglio fare Fine, I'm incazzare. leaving. I hope all this is going to help him. Well then, I can't imagine why you might think the opposite, Miss Walker. Facciamo incazzare Olga che ci fa la puntura. How is he? Your young friend is reacting to the treatment very well. Everything is fine. He's resting. È fuori gioco il nostro Well. amico. Goodbye, Doctor. I'll come by and see you very soon, Miss Walker. Don't worry. Ci fa paura la dottoressa. A me le dottoresse Olghe non è che mi piacciono molto. Raccogli la chiave riparata per uscire, quindi devo tornare nel balcone, suppongo. Speriamo che il nostro amico stia bene. Vabbè che dorme, quindi sta a posto. Niente, non lo provo nemmeno a svegliare. Gufetto, grandissimo. Grazie, grazie, grazie. Lascia il reparto malati, sì, subito. Kate Walker. Kirk, Si è svegliato già. how do you feel? Not very well, I'm afraid. Andrò a chiedere aiuto. Sì. We've got to get you out of that horrible woman's grasp. Once we get out of here, I'm going to denounce her to the authorities. Trust me. The authorities don't care what happens to the Yukos, Kate Walker. Look at what they did to my leg. C'hai ragione. No way I'm leaving here without knowing what's going to happen to you. The best thing, Kate Walker, is for you to go alone. And if you really want to help me, once you are outside, go to Valsambor and try to recover my prosthesis from the craftsman. If you bring it back to me, Dr. Zamiatin will put it on, and I will be able to go back to my tribe. Can we trust Dr. Zamiatin? I'm not so sure when I see what this clinic is like. The man has always been a friend to the Yukols. And I'm sure he'll be able to help you leave the hospital and find the craftsman in Valsambor. Okay. I promise to come back as soon as I can with your prosthesis, Kirk. Until then, hang in there. Thank you, Kate Walker. And may the spirits be with you. Perfetto. Grazie, caro amico. Ti salverò un giorno. Arrivederci. Speriamo che non ci sta Olga. Ok, andiamo all'ascensore subito, che qua è un bordello. Chissà dove sta quel dottore che mi aiuta. Rimettiamo la chiave. Grandissimo, vai vai.
Oh, entra? Sì, interagisci. Ti sei portato la chiave appresso? No? Ok, devo cercare il dottor Zanattini. Non penso che parlare con la reception ci dia molto aiuto. Eh, Vediamo un po' che si può fare. C'è un dottore di qua. Oh, ce ne sono due, quindi non penso che... Oh, eccolo qua. Ah, hello, Miss Walker. How very delightful to see you up and about. Even if I really have to admit that I'm a bit surprised. Our dear Dr. Olga painted a far darker picture of your current state of health. Eh, lei mi Come preoccupa. on, Questo è il don't be suo so piano. shy. Dr. Efimova and Dr. Mangling want everyone to believe that I'm crazy so they can justify keeping me here against my will. Olga did indeed speak to me about your unfortunate penchant for paranoia. Be careful not to let such perilous perturbations flourish in your mind, Miss Walker. They may be the source of many of your difficulties. For you, and for those around you. Sadly, I assure you that my accusations are well-founded, Dr. Zamyatin. I'm of perfectly sound mind. Listen to me, Miss Walker. I know that waking up after a prolonged period in a coma is difficult. In such a context, anxiety attacks are very normal. But please, do not project it onto Dr. Olga. I'm not getting any younger, you know, and running this clinic is a very heavy burden. The last few years, Olga has shown she is capable of assisting me. Ok, il direttore. I have every faith in her. But The subject is closed, Miss Walker. Va bene. Please tell me about that pendant you have around your neck. I must admit I noticed it as soon as you walked in. Di Oscar. Miss Walker? Sì. Un attimo, it belonged to aspetta. Oscar, a friend who passed away. I understand, Miss Walker. I myself have borne the weight of grief for decades now. Wearing a token from someone dear to you is a natural thing. Dr. Zamyatin, I promised Kirk I'd go to the craftsman in Valsambor and bring back his mechanical prosthesis. The poor boy has been waiting for it for ages, so I'd like to try to speed up the process. Would you tell me how to get there? Now there's a truly noble initiative, Miss Walker. I asked my clockmaker friend Simon Steiner to manufacture the young Yukol's mechanical prosthetic leg. He's a capable craftsman and ingenious. You'll find him in his workshop, near the Valsambor port. I imagine he must almost be finished with his work by now. He makes amazing things. You'll see. Can you authorize my release so that I can see Dr. Steiner? Unfortunately, I've been told that the clinic is in lockdown. You will have to ask Dr. Olga, Miss No. Walker. She signed the current order to lock our establishment down. She's in charge of giving out the passes. No, Olga, no. This book should answer any of the questions you may have about our Yukol's friends. Farewell and bon voyage, Miss Walker. Why Facciamogli did un the po' di Yukos ask you to domande. heal Kirk? On each of their migrations, the Yukol shamans and I have exchanged medical knowledge.
Their trance therapy and materia medica have provided astounding results for my patients affected by psychological afflictions. In exchange, I do what I can to take care of those injured that they can't heal using their traditional medicine. Like, that poor boy who lost his leg. I get the impression that the Yukos aren't much liked around here. Indeed. It would seem that most of the inhabitants of Valsambor are now quite hostile towards them. This wasn't the case a while back, you know. When I was young, the migration of the snow ostriches was an event widely welcomed with open arms in Valsambor. Why the change in attitude? Our region was actually somewhat devastated 20 years ago. Dramatic events changed the way people viewed the world. The people turned inward on themselves. They are less welcoming. And the fact that the Yukos have been stuck here, next to Lake Valsambor for several weeks, hasn't helped. How many ostrich migrations have you seen? This is the third one. I'm lucky to have seen so many of them. It's a rare spectacle. Believe me, the great herd of ostriches accompanied by the Yukos, doomed to blindly follow their animals wherever they happen to roam. And they don't care about countries, wars, and borders. You seem to like the Yukos, Dr. Zamiatine. They are a fascinating people, you know, and such astonishing medicine infused with shamanism. Without which, no doubt, you would have never arrived in this clinic alive, Miss Walker. It's really necessary for me to ask Olga's permission to leave? You're the director of this clinic, after all. Olga is my right-hand woman. I can't keep her uninvolved in current matters, Miss Walker. She is also currently your doctor. You should really talk with her about it. She isn't as evil as you seem to believe. You'll find her in her office, most probably. Niente, dobbiamo andare da Olga, cavolo. Osserva, vediamo i documenti, dai. Sì, ok, è tutto bello. Sì, 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 dobbiamo imparare una nuova lingua. Però guardiamo quali immagini ci possono aiutare, se ci sono, se c'è qualcosa che ci può aiutare. Ah, possiamo leggere così. Che sa questa lingua, la signorina? Conosce la lingua? Fammi vedere, leggi. Ah, sì, estratti. Cultura molto massacrati, secondo le leggende raccolte. Va bene. Giriamo pagina, come si fa? Come si fa a girare? Oh. Ah, devo tornare indietro. Diciamoci un po' se ci aiuta qualcosa. Yokul, un nome che sistematicamente fa sbozzare gli occhi ai miei studenti, generalmente pigri. Se ci ha dato questo libro, vuol dire che serve a qualcosa. Non penso che ce l'ha dato così tanto per. Mi dare un rapido sguardo, perché ora dobbiamo andare da Olga, chissà che succede. Ah. Va bene, poi ce lo vedremo con calma più avanti. Adesso sto dando proprio una leggera occhiata per capirci qualcosa. Va bene, dai. Andiamo a trovare l'ufficio di Olga. Speriamo che non succeda niente, mamma mia. The funicular is out of service until further notice. Mi
mi faccio un giro qua che prima non ce lo siamo fatti. At this time of day, Dr. Zamiantine should be available. Mica dobbiamo tornare sopra. È quello che penso purtroppo, però. Andiamo prima se si può. Si può parlare con questo? Penso di no, vediamo If it's for a questo. regular checkup, the doctor's offices are behind the reception area. No, possiamo uscire. Sicuramente fuori possiamo fare qualcosa, ma per il momento non ci conviene uscire, solo se dobbiamo cercare, come ho detto, qualcosa di interessante anche fuori. Ma non penso di poter lasciare così facilmente la struttura. Tanto facciamoci un giro Better. qua. I missed the last funicular. Do you know why Infatti Dr. non F. Mongo locked funziona down la the clinic? funivia, sicuramente Mention non of a safety funziona. measure from what I heard. Apparently 1 or 2 patients were wandering. Trapped. Va bene, non ti preoccupare. Era normale che non Your potevamo prize is ready for uscire. overtime. And it's good timing. Dr. Mangling told me he was going to need help upstairs with a difficult patient. Qua non si può andare. Torniamo dentro, vediamo un po'. Ok, era giusto per vedere com'era là fuori. Poi questo è l'ascensore. Ok, rifacciamo il giro, andiamo dietro i corridoi perché non avevamo visto la parte di qua. Allora qua vediamo un po'. I've Parliamo been waiting con for my tutti. appointment for hours. I'm here to see my husband. He's been here months and months. Niente di qua, andiamo di sotto, di qua. Ok, allora questa è aperta, andiamo a vedere. The American is awake. You must hurry, Colonel. How is she doing? Fine, apparently. She is docile for the moment. This may not last too much longer, I'm afraid. And what about the tribe of nomads? Just like the past 2 years, Lake Valsambor hasn't frozen over, so the herd can't cross the ice. They're stuck here. And also, their young guide is still in our control. If everything goes as planned, soon the Yukuls will have no choice but to go back home. Especially as I have a plan to speed things up. Fine. There's also the American detective, Colonel. He should be arriving soon. Let him meet with Miss Walker if that's what he wants to do. No point alarming him just yet. But when all is said and done, we're the ones who are handling the young woman's case. No American is going to come here and tell us what to do. Bene bene, abbiamo scoperto la magagna. Andiamo a vedere se c'è qualcosa di utile qua dentro. Dovremmo Where did she parlare. go? Cerca la dottoressa Olga. Ah, però dobbiamo. Allora, ho ricevuto conferma che l'americana è una sovversiva. Una donna isterica per natura si è messa in testa di accompagnare un vecchio pazzo in una specie di isola immaginaria. Durante il viaggio ha causato innumerevoli fastidi alle autorità e soprattutto si è associata a quelli Yukol.
Pare anche che lo zio Sam lo consideri una persona importante, una buona occasione per sbarazzarci di lei. Quando arriverò a Baltimore, i miei uomini la arresteranno e la consegneranno alle autorità. Va bene, colonnello. Vediamo se possiamo... Allora... Colonnello, ho ricevuto il rapporto della commissione riguardante la gestione della clinica e con il dovuto rispetto ai nostri colleghi credo, perfino quelli che riguardano i miei esperimenti. Ritengo dunque che non c'è scritto, va bene, sono informazioni, ma niente che ci può aiutare per uscire. Conversazione telefonica col mio cliente. La signorina Walker deve essere arrestata. Sa che dovremmo parlare un'altra volta col direttore. I sintomi tipici della propensione all'anarchia. Va bene. Aspetta, fammi vedere se qua... No. Usciamo. Hello, Miss Efimova. Oh, I'm here to see you two. Kate Walker. It really is you. What a coincidence. I've been looking for you for weeks. Mr. Canton, I presume? Ah, I see that my reputation precedes me. Miss Efimova must have told you I was coming. No, I just now learned of your existence, Mr. Canton. A while ago, my employer in New York informed me that he was going to stick a detective on my back. I don't like to boast, but I'm the best detective on the East Coast. Never a problem with me. I've been asked to bring you back home safe and sound, Miss Walker. I should be in Balsambor in a few hours. stai attento. You've got... I'm sorry to disappoint you, Mr. Canton. I'm sure that finding me hasn't been easy. Oh, my God. You have no idea. I'm afraid this might upset you, but I'm not planning on going back to the United States for the moment, Mr. Canton. To be honest, you don't really have a choice. The U.S. Justice Department is looking for you, and I even have an international Mamma mia. arrest warrant for you, Miss Walker. Who'd have thought? The feds are looking for me? But what's the charge? I've done nothing wrong. Embezzlement! Apparently you took off with a contract for the sale of the Clockwork Toy Factory in Vorarlberg. And you took advantage of the seller's senility. You're even suspected of being responsible for the death of one of them, a Mr. Hans Vorarlberg, the last heir authorized to sign contracts with the company you represented. That's not negligible. You know, Miss Walker. This is completely ridiculous. And as far as I know, you aren't authorized to represent the Justice Department in this country. You're just a detective. So you'll have to put up with it, Mr. Canton. I'm not going back to New York with you. So leave me alone. Wait, Miss Walker. Please be reasonable. Goodbye, Mr. Canton. Brava. Bravissima. Allora, andiamo a All sorts of studiare. sedatives and tranquilizers. Ci All sorts potrebbe of servire. sedatives and tranquilizers. Ci potrebbe essere utile, sicuramente, per calmare la nostra Olga. Allora, vediamo un po' qua. Oh oh. Oh oh. Niente di buono. Siamo tutti blu? No. Ecco qua. Sicuramente c'è una sua combinazione che dobbiamo riuscire a capire. Mamma mia.
Questi cosi per mettersi, mica sono facili. E mettiti bene, va a cagare, va. Dobbiamo fare una sorta di disegno? Ah, sto premendo sbagliato. No, no, no. E così era abbastanza convincente, dai. Già, proviamo, ma non sono sicuro. E dai. Va bene, ci torneremo, dai. Per il momento non abbiamo abbastanza indizi. Vorrei tornare solo a parlare con... se ti smetti di muoverti in avanti, con la tastiera è un po' più complicato, dovrò usare il joystick. Proviamo a tornare a parlare con questo signore qua. Diretto, fammi uscire, mannaggia. Medical studies, alternative medicine manuals, great literature. Super collection. Dr. Zamiatine, excuse me, but I still really need to speak with you. Of course. What's wrong, Miss Walker? It's about Olga Efimova. Miss Walker, I mean... I promise. I am not making this up. I surprised her in the middle of a discussion with some kind of a policeman, a colonel. They want to keep me here whether I want to stay or not. God only knows why. They also talked about the Ukels. They have some kind of a plan. That's enough, Miss Walker. I've heard enough. Please, Doctor. You have to listen to... Out of the question. My poor girl, with such a terrible degree of paranoia, I should have you accompanied straight back to your room immediately. You're fortunate that I'm sympathetic towards you. But don't go too far. Please. Niente da fare, niente. If it's more about Dr. Olga, please spare me, Miss Walker. Niente. Non posso insistere, non posso. Nelle figure... Non è che c'è qualcosa nelle figure che mi sono perso per risolvere questo enigma? I colori, la forma, la statua... Niente qua. Interessante. Interessante. Se troviamo qualche disegno, qualcosa che magari ci può aiutare. Se no, questo ok. Nel computer abbiamo visto tutto. Qui ci sono i tranquillanti. E va bene. Proveremo nella prossima puntata ad andare avanti per fare questo gioco qui e a trovare qualche indizio utile anche nei quadri. E ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata con Syberia 3. Ciao a tutti.